Pour réussir une sauce Colombo de homard, il vous faut du homard, des épices, de l'huile, du sel, des fines herbes, de la tomate, du brouillon de légumes et du curry en poudre. La sauce Colombo est une recette que l'on trouve particulièrement dans la culture créole en période de fête et elle se déguste en famille en plein air comme à la plage, sur les berges de rivières et même à la maison dans les grandes cérémonies. To make a successful lobster Colombo sauce, you need lobster, spices, oil, salt, herbs, tomato, vegetable broth and curry powder. Colombo sauce is a recipe that is found particularly in Creole culture during the festive period, and it is eaten with the family outdoors, on the beach, on the banks of rivers, and even at home in large ceremonies. Commencez par hacher vos épices, l'oignon, l'ail, l'oignon vert, une ou deux tomates et du persil. Versez un peu d'huile dans un faitout, puis ajoutez les épices hachées. Mélangez le tout sur le feu pendant 15 minutes. Ensuite, ajoutez le homard que vous avez mariné dans un assaisonnement à base de citron et d'ail. Laissez mijoter le homard et les épices durant une quinzaine de minutes. Mélangez le brouillon de légumes avec 2 cuillerées à soupe de poudre de curry, puis ajoutez le brouillon dans le homard. Vous laissez mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Votre sauce Colombo est prête à servir avec du riz bien cuit, soit du basmati ou autre. Merci et bon appétit. Start by chopping your spices, onion, garlic, green onion, a tomato or 2 and parsley. Pour a little oil into a casserole, then add the chopped spices. Mix everything on the fire for 15 minutes. Next, add the lobster that you have marinated in a lemon garlic seasoning. Let the lobster and spices simmer for about 15 minutes. Mix the vegetable broth with 2 tablespoons of curry powder. Then add the broth to the lobster. You let it simmer over low heat for 20 minutes. Your Colombo sauce is ready to serve with well-cooked rice, either basmati or others. Thank you and bon appétit.